we're going to ask an interesting question now, which has to be, you have to understand the question before I give the answer. I am not asking if our grandchildren will be healthier when they're young than we will be when we're old. I'm not asking that. Сейчас мы с вами будем обсуждать интересный вопрос. Я хочу, чтобы вы точно понимали смысл, прежде чем я дам ответ. Я не спрашиваю, более ли здоровые наши дети, когда они молоды, чем когда мы... When we were young? No, we were old. Okay, here's the question. Will our grandchildren, when they are old, be healthier than we are when we are old? Смысл вопроса в том, что будет ли здоровье наших детей более высоким, когда они будут старыми, да, в их старости, чем наше здоровье в нашей старости. Not are young people healthier than old people. Not Мы не that. сравниваем состояние здоровья молодых и старых людей. Okay. And this is a very important question, Это очень важный вопрос. which you'll see why soon. So, it's a big question. Вопрос большой. And it starts with this graph. И начинается все с данного графика. This is a survival curve for any species. Это кривая выживаемости для любого вида. In the wild, that is outdoors, say mice outdoors. В диком мире, касаемо тех живых существ, которые находятся на улице, например, мыши снаружи. Or mice in a laboratory. Или касаемо мышей в лаборатории. So, you can see that mice, well, I'm going to trip here, hold on. Mice in a laboratory have better life expectancies than life outside. Вы видите, что мыши в лаборатории, их продолжительность жизни выше, чем у мышей в обычном мире. They have better life expectancy, but they have the same lifespan. У них больше продолжительность жизни, но длительность жизни максимальная у них одна. Which takes us back to some concepts we talked about this morning. Это опять возвращаясь к тем вопросам, которые мы обсуждали сегодня с утра. We all die. Все мы умираем. And when it's human mice, 120 years. Даже если мыши и человеку 122 года. But wouldn't it be nice to live longer, even though we would end up having the same end of life age? Ну, разве не приятнее жить дольше, даже если конечный итог возраста тот же самый? Here is some survival data from the United Kingdom. Здесь данные по выживаемости из Великобритании. Looking at the year 1900 and the year closer to today. Вы видите сравнение 1900-х годов и времени более близкого к нам. Again, we see in the lower number and the higher number, 100 is the end, 100, 120. Опять же мы видим, что конец примерно один и тот же, 100-120 лет. But early in the century, we lost a lot of deaths to children. Но ранее в истории больше смертей приходилось на детский возраст. And insofar as we can have this graph move up there, it would be better. Если бы у нас получилось передвинуть эту кривую выше, было бы лучше. Meaning less premature death. Чтобы означало меньше предварительной смерти. Okay, so is this going to continue into the future? А если это будет продолжаться в будущем? But here is an article written in 1980. When I was a medical student. Not a medical student. My wife was a medical student in 1980, but I was just finished residency in 1980. В 80-м году, когда я только закончил интернатуру, вышла статья In the New England Journal of Medicine, which is a big medical journal, в крупном медицинском журнале by a person named Fries, F-R-I-E-S. Выпустил эту I'll give you the статью. reference. Okay. And he said, he looked at these data, he showed this business in 1980, and he said, if things continue
the way they were in the past, things are going to get better. Он посмотрел на этот график и сказал, что если тенденция сохранится, то в будущем ситуация будет лучше. In other words, people are going to be alive, and very few are going to die. Другими словами, люди будут продолжать жить, очень мало кто будет умирать. Mainly from trauma and acute illness. В основном от травм и каких-то острых заболеваний. And everyone's going to drop dead in good health at age 90. И все будут умирать при хорошем здоровье в возрасте 90 лет. Now, wouldn't that be nice? Разве это не было бы прекрасно? That was a theory in 1980. Это была теория 80-го года. And now we're 35 years past that. What's happened in the meantime? Was he right? Сейчас, когда 35 лет прошло, что же произошло за этот промежуток времени? Был ли он прав? Here's another way of looking at the question. Сейчас посмотрим на вопрос с другой стороны. Here we see age, 50, 100, and we see a whole complex of diseases. The higher up you go in this graph, the more likely you are to die. It's not good to be up here, it's good to be down here. So when you're a young person and you get pneumonia, you have a chance of dying. You take antibiotics, you're young, healthy, you get better. But when you're older, does that say emphysema in Russia? Yeah. You get if you smoke or you live in a polluted environment, you start to get emphysema, you have other acute problems, and in the end you die. This complex is very familiar to you. Здесь мы смотрим с вами под другим углом на проблему. Чем дальше мы продвигаемся, тем больше комплекс заболеваний. И, конечно, если в молодости у вас пневмония, вы принимаете антибиотики, хотя есть риск смертельного исхода, но вы выздоравливаете и продолжаете жить. А чем старше мы становимся, тем больше угроз нашей жизни. The whole idea of this theory is to push this whole complex into old age. Основной смысл этой концепции в том, чтобы передвинуть весь этот комплекс заболеваний в более старый возраст. So that it happens after you die. Чтобы это произошло после того, как вы умерли. In other words, you're sick for a very short period of time before you die. Другими словами, у вас наблюдается заболевание очень короткое время перед тем, как вы умрете. As opposed to here, where you're sick for a very long time before you die. В противоположность первому случаю, заболевания очень длительное время занимают в жизни человека. Are you okay with this idea? You understand where I'm going? Понятная идея. Is this happening? That's the question. Но происходит ли это? Вот в чем вопрос. And if it is, it's good news, isn't it? Но если это действительно происходит, то это хорошая новость. And if it isn't, as we say in Hebrew, oy vavoy, are we ever in trouble? Но если тенденция это не происходит, то тогда у нас проблемы. So, are my parents healthier than their parents were at the same age? Итак, были ли мои родители более здоровыми, чем их родители в одном и том же возрасте? Here are my parents in 1942. Это 1942 год. My father was in the Canadian Army. Мой отец был в канадской армии. So I admit that the Red Army did most of the work during the Second World War. Я признаю, что Красная армия сделала основную работу во Второй мировой войне. But not everything. Но не все. The Canadians also contributed something. Канадцы тоже кое-что сделали. And here's my father, who was a cannoneer. How do you say totachim? Who was in charge of a big gun. Мой отец работал с крупным оружием. Next slide, please. Here's my father now, a couple of years ago, my daughter. Здесь мой отец несколько лет назад и моя дочь. Believe me, my daughter gets her looks from her mother, not from her father. Поверьте мне, моя дочь похожа на мать, а не на отца. And the question is, will my daughter, in her old age, when she's as old as my father, be healthier or less healthy than my father in old age? A different way of asking the question. И главный вопрос в том, будет ли моя дочь более здоровой или менее здоровой в том возрасте, в котором сейчас находится мой отец. He's not doing so badly. He's only 96. У него дела, в общем, неплохо обстоят, ему уже 96 лет. And he had his first heart attack at age 56. И первый сердечный приступ у него был в 56 лет. So, apropos of your question before, modern medicine
does have something to offer here. В общем, должен сказать, что современная медицина есть что предложить нам. In my first lecture, I hope I gave you the impression that public health and the environment has a big effect on health. В первой лекции, надеюсь, что мне удалось донести до вас мысль о том, что здравоохранение, медицина оказывает влияние на здоровье. But I hope I didn't give you the impression that medicine, modern medicine, has no effect. It has a big effect. Надеюсь, что вы не подумали наоборот, потому что медицина все же оказывает большое влияние. But, go back, please, to this slide here. Yeah. My father has had this business. Heart attacks, emphysema, and my daughter, I hope, will have this. Мой отец застал комплекс заболеваний, сердечные приступы, эмфизема, но я надеюсь, что моя дочь сможет этого избежать. And if it's the case that our children will be healthier in their old age than we are in ours, why? И если все-таки получится так, чтобы наши дети были более здоровыми в старости, то почему это произойдет? Okay. So I'm going to give you quickly 3 minutes each. Я дам вам 3 минуты на каждый... 6 separate arguments. На 6 claims, arguments. На 6 отдельных заявлений. Points. Okay. So the first is it true? And we'll look first at life expectancy, which you already are experts in. Forget about this slide. It's too busy. Не забудьте про этот слайд, тут слишком много информации. We know that life expectancy in many countries is going up. Мы знаем, что over the last продолжительность жизни за последний век во многих странах выросла. And if that's the case, если так и происходит, clearly old people are healthier today than they used to be. Ну, очевидно, что пожилые люди более здоровы сейчас, чем они были раньше. Otherwise, they would be dead. Иначе бы они уже умерли. And they're alive. Но они живы. Okay, so life expectancy, check, does support this argument. Here we have, again, this is world population. И снова смотрим на население, мировое население. The top triangle is 1950. Верхний треугольник это 1950. The middle one is 1990. Посередине 90-й год. And the bottom one is 2025. И последний, нижний, 2025 год. Many more children you see at the bottom of the pyramid, but more and more old people. Вы видите намного больше детей внизу пирамиды, но также намного больше пожилых людей. And the middle blue is developed countries, wealthy industrialized countries. Более яркий синий это развитые страны. And the light blue is the developing world, poor countries. И голубой цвет это развивающиеся страны. And you see that as time goes on, the blue, the middle blue, goes from looking like this to looking like that. И если вы видите, во времени темно-синий изменяется по форме, становится более одинаковым. Meaning nobody dies Значит, что никто не умирает. until around age 65. До возраста примерно 65 лет. And even the 65-year-olds go on to 80 plus. И даже 65-летние продолжают жить до 80 лет. So we're doing something right. Значит, что мы что-то делаем правильно. Remember this slide? Помните этот слайд? Even old people, life expectancy is going up, Даже, meaning that they're healthier in 1990 than they were in 1921. продолжительность жизни даже пожилых людей увеличивается, что значит, что они более здоровы, чем пожилые люди в 1921 году. Okay, so I hope you're convinced that at least life expectancy suggests that old people are healthier than they used to be. Надеюсь, что вы согласны с тем, что продолжительность жизни подсказывает нам, что пожилые люди становятся более здоровыми. And will that continue for our children? Но продолжится ли это в жизни наших детей? The next bit of evidence is something called the demographic transition. Следующее доказательство – это демографический переход. Okay. Which means that early in history, we see high mortality, high fertility, low population, and low number of elderly. That's, what did I write, Bangladesh? Right? A poor country. What's the middle one? Израиль. Israel? And Sweden. Sweden. So in other words, well, we're pretty well over here. But let's take Russia in the middle. Russia's in the middle. Давайте представим, что посередине России.
You've got statistics that are much better than poor countries, У вас статистика намного лучше, чем в бедных странах, but not yet as good as Sweden. но еще не так хорошо, как в Швеции. Even though I think geographically we're near Sweden, right? Да, географически мы рядом со Швецией. So look north or west, wherever they are. Probably not north, we're pretty far north here. West. Okay, so countries, if they do the right thing, which is mainly getting rich, Таким образом, страны, если они будут делать правильные вещи, что значит приобретение благосостояния, they get healthier. то страны становятся более здоровыми. But not only rich, remember. Но не только богатыми. It's not just money. Дело не только в деньгах. If it were, countries like Israel would be unhealthy. Если бы If money were the important thing, Israel would be unhealthy because it's not as wealthy as other countries. Если бы дело было только в деньгах, то Израиль тогда не был бы такой здоровой страной. I'm going to skip over the last year of life and go to the prevalence of Alzheimer's disease. Мы пропустим последний год жизни и перейдем к распространенности болезни Альцгеймера. Now there's more and more Alzheimer's disease in society, correct? Сейчас в обществе все больше, чаще и чаще встречается болезнь Альцгеймера. In Russia as well, И в России также. correct? Правильно? And there's certainly more interest in it. И, естественно, больше интереса к ним. As I heard this morning before I started to talk, there was discussion of Alzheimer's and different type, dementia and different types, etc. Я слышал сегодня перед моей лекцией, вы обсуждали случаи деменции различных ее типов. But what if, proportionally, there was less dementia? Но что, если бы пропорционально было бы меньше деменции? What do I mean by that? Что я под этим имею в виду? Take 100 old people today. Возьмите 100 пожилых людей сегодня. What percentage have dementia, approximately? Примерно какой процент имеет деменцию? Approximately. What number? До одного, наверное. 1-2%. No, okay. My question wasn't good. Over age 65, what percentage of the population has some form of dementia? Если мы возьмем Over age 65. старше 85 лет. Да, старше 85. What are the numbers? Over 65 to start with. We'll get to 85 soon. Начнем с 65 лет. 65. Bismarck's number. 5 to 10%. Very good. 5 to 10%. Over age 85? Старше 85 лет. Probably about 35%. Something like that. But double, you're right, at least double. That's today. What if tomorrow the number of people with dementia over age 65 fell to 5%? Это сегодня. А что будет, если завтра количество людей с деменцией старше 65 лет упадет до 5%? And what if the percentage of people aged over 85 with dementia fell from 30% to 15%? А что касается людей старше 85 лет, что будет, если процент их упадет от 30 до 15? Wouldn't that be good news? Это будут хорошие новости. Is it happening? А это происходит? It actually is happening, to our surprise. Как Now, удивительно, но это происходит. so we have a little something that, here's our friend Alzheimer, Вот наш And his друг wife? Альцгеймер и его жена. and I have to tell you a little story, Я хочу About рассказать вам Alzheimer. небольшую историю о нем. who was a psychiatrist and neurologist in the early part of the 20th century, 1910. В начале 20 века он был психиатром и неврологом. And he gave his lecture, his famous lecture, around 1911, 1910, В районе 1910 или 11 года он давал свою знаменитую лекцию to the North German Psychiatric Association. в That's what it was психиатрической Of North Germany. ассоциации Северной Германии. Who was in the audience? Кто был тогда в аудитории? Guess. Догадайтесь. Who was in the audience? Not me. Не я. Who? Bismarck. Well, Bismarck was still alive, but he had retired by then. Он, конечно, был жив, но уже был на пенсии. But good guess, okay. His wife. His wife. Behind, well, I hope you can translate this. I hope you can translate this, but behind every great man stands a surprised wife. За каждым великим человеком стоит удивленная жена.
So, no, who are the doctors who were in the audience that day? Кто были врачи, которые были тогда у Have you heard of Babinski? Слышали ли? Нет. Babinski, the toe that goes up? Have you heard of Jakob and Creutzfeldt? Have you heard of Jung? All of these people were in the audience. Who wasn't in the audience that day? Все они были тогда в аудитории. А кого не From было? those years, who was an important psychiatrist, neurologist? Freud was not there. Фройда не было. Freud came to those meetings, but that day he didn't come. Он позже приходил на такие встречи, но So именно в тот день его там не is there было. somebody who was supposed to come today that didn't show up from your group? That person's going to be very famous one day and say, I missed Clarfield's lecture, but I became world famous. Если сегодня кто-то не пришел на лекцию, то позже он, может быть, станет очень известным и скажет, я не пришел тогда на лекцию в класс. Can I borrow your phone for 1 second? Today, everybody walks around like this, right? Сегодня все работают таким образом. And we think we're completely connected to the world in a new way, right? И нам кажется, It's что new. мы полностью связаны с миром, но каким-то новым образом. In 1913, В 1913-м Alzheimer was not married. Альцгеймер не был женат. You can see what happened a few years later. Вы видите, что произошло несколько лет спустя. He was in North Germany and he got a telegram. Он был в Северной Германии и получил телеграмму. A telegram. A primitive form of an email. Телеграмму, примитивную форму имейла. But instead of knowing in the morning what he knew, he found out about it in the afternoon. Но вместо того, чтобы узнать это утром, он узнал об этом только днем. The world is not so different today than it was in 1912 in that domain. Мир не так сильно изменился за все это время в этой сфере. He got a telegram from this woman Он получил телеграмму от этой женщины, who was in Tunisia которая была в Тунисе, with her husband, с ее мужем, who became very sick. кто очень сильно She was заболел. a German woman as well. Она тоже была немкой. And she said to Alzheimer, does anyone here speak German? Sprechen Sie Deutsch? Если Nobody кто-нибудь, speaks кто German? говорит по-немецки. Well, there's a word in German and in Yiddish, which is the same, Gewalt, which means, oi, oh no, terrible. She wrote a telegram, Gewalt, help, my husband's very sick. Alzheimer hopped on a train. In those days, there were trains, and he went from Vienna to Tunisia, and it took him 2 days. You know how long it took? Go ahead. Go ahead. Значит, в телеграмме она написала восклицание, да, с просьбой о помощи, и он запрыгнул в поезд и за 2 дня доехал из Вены в Тунис. Not 6 weeks. Не 6 недель. It took me 2 days to get to St. Petersburg. Меня заняло 2 дня, чтобы добраться до Петербурга. By the time he got there, though, it was too late, Но когда он приехал, уже было слишком поздно. and he died. The husband died. И муж женщины этой умер. A year later, Годом позже Alzheimer married this woman, Альцгеймер женился на этой and 2 женщине. years later, they started their family. И еще через 2 года у них появилась уже большая семья. So Alzheimer was a real man, Он был обычным, Just like- реальным мужчиной, just like us. таким же, как и мы с вами. His famous disease was the result of the report of one woman, a 56-year-old woman. Это знаменитое заболевание было выведено по случаю одной 48-летней женщины. And a fellow, I think his name is Maurer, M-A-U-R-E-R, Maurer, who wrote the biography of Alzheimer, Его друг, кажется, его звали Мауэр, went back into the hospital records of the hospital in which Alzheimer worked, вернулся к записям, медицинским записям в больнице, с которыми работал Альцгеймер, and found the original notes of Alzheimer's clinical assessment of this patient. и нашел Have you read them? оригинальные записи, которые он делал, когда оценивал. I highly recommend you Google it Я and очень, read these notes, я очень рекомендую вам поискать эти записи в Гугле, because it sounds exactly like our patients today. потому что они выглядят абсолютно так же, как и наши пациенты сегодня. But back to we went off on a little trip. We're coming back to St. Petersburg. После этого маленького путешествия возвращаемся в To the Санкт-Петербург. question of, do we have less Alzheimer's disease today than we used to? К вопросу о том, стало ли меньше Альцгеймера сейчас, чем было And the раньше. answer is, here is
the prevalence of Alzheimer's in the United States. Здесь распространенность болезни Альцгеймера в США. 3 projections from the year 2000 to the year I'm going to die. 3 проекции, начиная с 2000 года до 2050. There's going to be more or more Alzheimer's. Будет больше или больше Альцгеймера. But there could be less than that. Но может быть меньше, чем самое высокое количество. This is prevalence. Prevalence means cases today, not new cases. Это распространенность, то есть количество заболеваний сегодня, а не новые заболевания. So why is the prevalence going up? Почему же распространенность растет? The number of people with the disease. Количество людей. Why is it going up? Почему оно? Because I just said before, something's going down. Почему оно увеличивается? Ведь мы только что выяснили, что количество Anybody know? уменьшается. Потому что общество стареет, больше пожилых. There's more old people. Right, there's more old people. Больше пожилых людей. That's why the absolute number of Alzheimer's is going up, but the relative number is going down. Take 100 old people today, 100 old people 20 years ago, and you'll see that fewer of the 100 old people today have Alzheimer's than the old people 20 years ago. Not people 20 years younger. 85-year-olds 20 years ago, 85-year-olds today. Потому что абсолютное количество заболеваний увеличивается, а относительное уменьшается. Если мы возьмем, опять же, 100 пожилых людей сегодня и 100 пожилых людей 20 лет назад, то процентное соотношение, мы увидим, что оно уменьшилось. The next slide, please. And here we have some evidence from the Lancet, looking at 2 cohorts, 2 different cohorts, 10 years apart. Здесь рассматриваются данные из 2 разных когорт. And this is the incidence of Alzheimer's, new cases. So we see, И здесь заболеваемость Альцгеймера, новые случаи. recently, there are fewer cases than before in this age group. И мы видим, что сейчас новых случаев меньше в этой же возрастной группе. And the older you get, И чем старше мы проходим, the bigger the fall in incidence, new cases. тем больше разница, тем больше снижение по показателю новых случаев. So we're going to see more old people with Alzheimer's because there are more old people. Поэтому мы будем в будущем видеть больше людей с болезнью Альцгеймера, пожилых людей, потому что пожилых людей становится больше. But among those groups of old people, fewer of them have Alzheimer's. Is that clear? Но внутри этой Because it's группы a bit пожилых confusing, I людей know. меньше людей заболевает Альцгеймером. Per capita, there's less Alzheimer's disease. На человека показатель снижается. But because there's more old people, we see more of the disease. Поскольку больше That's good пожилых news. людей, больше проявлений. You don't put too many people in nursing homes in Russia. Is that correct? Or you do? We started to do. You started to, okay. So, in European countries, actually Holland and Belgium, they put a lot of people, or used to put a lot of people, in nursing homes. В европейских странах, таких как Польша и Бельгия, много людей помещают в дома сестринского ухода. По крайней мере, раньше так было. And if we see that fewer people per capita, again, are going into nursing homes, Если мы увидим, что меньше людей, опять же, в расчете на душу населения попадают в такие дома, it suggests that old people are healthier. это говорит нам о том, что пожилые люди становятся более здоровыми. There are also alternative explanations. Есть, конечно, еще альтернативное объяснение. Maybe the government is building fewer nursing homes. Возможно, правительство строит меньше домов ухода. But let's assume that the government has the same number of nursing homes and fewer people are going into them. Давайте предположим, что все же количество домов остается таким же, но меньше людей туда попадает. It suggests that old people are healthier than they used to be. Это нам говорит о том, что все люди становятся более здоровыми, чем Okay. они были раньше. Let's look at the numbers. Давайте посмотрим на цифры. Here we have a study by Jakobson. Здесь исследование Do you know him, проведено Jakobson? He's French. He looked at 12 countries. I'm only showing you 2. Он посмотрел на 12 стран, я показываю вам только 2. And he looked at 2 cohorts. Let's look at Canada, where I'm from. He looked at a cohort in 1986
Он a посмотрел, group of old people, он рассматривал две когорты, группу людей в 1985, and another cohort in 1991, a different group of old people. в 86 и в 91. And he found that every year, 1986, 1987, 1988, И он обнаружил, что каждый год в 86-м, 87-м и 88-м, if you look at the young old, every year 4% fewer people went into nursing homes. если мы посмотрим на молодых пожилых людей, то каждый год процент тех, кто попадал в дома ухода, снижался. In Australia, the number was even more impressive, 6% less every year. В Австралии показатель даже более впечатляющий, на 6% меньше каждый год. And in all 12 countries that he studied, И во всех 12 странах, которые он изучал, the percentage of old people going into institutions was lower every year than the year before. процент людей, которые поступают в дома ухода, каждый год снижался. Suggesting, but not proving, Это нам дает основание полагать, но не доказывает, that they are healthier, that the old people then were healthier than the old people that came before them. что люди, которые в тот момент были пожилыми, уже были более здоровыми, чем их предшественники. Now, I've already given you one of the answers against what I just suggested, which is maybe governments are building fewer nursing homes. Я уже привел причину, которая могла бы опровергнуть наше предположение, что правительство строит меньше домов ухода. But let's look at disability, Но давайте посмотрим на показатели инвалидности. which has nothing to do with government policies, at least directly. Этот показатель никак не связан с политикой правительства. You knock on the door, Вы стучите в дверь, you say, добрый день, доброе утро to some old lady, and you say, can I ask you some questions? вы говорите «доброе утро» какой-то пожилой леди и просите у нее задать ей вопрос. And 99% of them say yes. 99% из них говорит «да». And you say, can you please stand up from a chair and walk and come back? Вы просите ее встать со стула, пройти вперед и вернуться назад. And you say, can you please shake my hand with a dynamometer? You have a little instrument. И вы просите ее сжать рукой специальный And you see an instrument that measures the strength of the hand. And you ask her a whole bunch of questions. И вы спрашиваете ее все эти вопросы. And you ask people today in 2015, И вы спрашиваете, задаете эти вопросы сегодня людям в 2015 году. a bunch of 85-year-old women, В группе 85-летних женщин. and you compare the data to the same questions you asked a different group of 85-year-old women 10 years ago. И сравниваете полученные данные, ответы на те же самые вопросы, которые вы задавали 85-летним женщинам 10 лет назад. Not 75-year-old women 10 years ago who are now 85, 85-year-olds in 2005 and 85-year-olds in 2015, different groups. Две разные группы, 85-летние в 2005 году и 85-летние в 2015 году. And given the spirit of this lecture, what do you think they found? И если учитывать дух нашей лекции, как вы думаете, что же они обнаружили? Any ideas? Идеи, предложения. Better results? Is that what you said? No, right. Once, yes, they're better. There's less disability. Меньше, инвалидность меньше. There's less disability in the 12 countries that they studied today compared to 10 years ago. So here we have Jakobson, who did a study of institutionalization, and he did a study of disability in health affairs. Here's the reference. Мы с вами смотрели на исследование. And let's just look at, I think this is Germany, right? Okay, so it could be Belgium as well. They like beer there too, right? So let's look at the 80-year-olds. Давайте посмотрим на 80-летних. They studied people in 86, 87, 88, 89. Они изучали людей в 86-м, 87-м, 88-м, 89-м. 80-year-old people, and they found every year there was 1.5% less disability than the group before. И они выявили, что в группах 80-летних каждый год процент инвалидности снижается на 1,5%. Not that 85-year-olds today are healthier than 84-year-olds were last year. Не 85-летние более здоровы сегодня, чем 84-летние вчера. But we measured the function of 85-year-olds last year and a new group of 85-year-olds this year. Okay, the same age,
every year. So it looks like Один и тот же возраст каждый год. old people, cohorts of old people, are healthier in these countries every year by a significant percentage. If you can get this percentage in the bank, you're not doing so badly. Вы видите, что по всем 12 странам процент постоянно снижается, и если мы получаем такие результаты, то значит дела не так уж плохо обстоят. If you can get 4% every year compounded positively, you'll be a rich person when you retire. И если получится этот процент увеличить до 4, то когда вы будете выходить на пенсию, вы будете уже богатыми людьми. So these negative numbers on disability are good news. Old people are healthier and healthier. Поэтому эти отрицательные данные по инвалидности на самом деле хорошие новости, потому что люди становятся все более и более здоровыми. At least according to these numbers. По крайней мере, по вот этим данным. You know that numbers can lie. Хотя вы знаете, что цифры могут врать. So are you convinced Вы убеждены, that from what I showed you, it looks like old people today in the countries that this was studied are healthier than old people were in the past? что по тем данным, которые я вам показала, по крайней мере, в изучаемых, исследуемых странах, люди становятся более здоровыми. I hope you're skeptical. Я надеюсь, что вы будете достаточно скептичны. Because what makes, I'm not against religion, what I'm going to say, Я не имею ничего против религии, but the difference between science and religion но разница между наукой и религией is that scientists are paid to be skeptical. это то, что ученым платят за то, чтобы они были скептичны. So I don't want you to take what I've presented and say, oh, Klárfeld must be right, he's a professor. Я не хочу, чтобы вы воспринимали все эти данные так, как будто, Кларфильд прав, потому что он профессор. Because just because I'm a professor doesn't make me right. Только потому что я профессор, это не значит, что уже я прав. And you shouldn't believe everything you hear. И вы не должны верить всему, что вы слышите. But I do think I'm right in this one. Но я думаю, что все же в этом случае я прав. But I want you to be critical. Но я хочу, чтобы вы были Are we going towards the gentleman or the lady? Движемся ли мы в сторону джентльмена или леди? Yeah, and this slide is stolen from Howard Bergman. Yes. You've seen it? I use it also. Yeah, oh, use it. We have a friend in common. Can I say that Jan Press also used He stole it from me. Jan Press stole it from me. Jan and I stole it from a friend, Howard Bergman. Эта фотография переходит от одного знакомого друга к другому и по презентациям путешествует. But I've learned to give credit because you never know who's in the audience, right? Но я привык этот момент озвучивать, потому что никогда не знаешь, кто находится в аудитории. So, how do we explain this phenomenon if it's true? Как же мы объясним этот феномен, если он действительно прав? Recognize these three gentlemen? Ходьба виновата. What's that? Неужели благодаря скандинавской ходьбе? Scandinavian walking? Among other things, yes. Among other things, yes. We'll get to that soon. What can explain it? Lots of things. Is it genetics? Возможно, генетика. Are we genetically better than we were 10 years ago? Может быть, мы генетически лучше, чем 10 лет назад. Why not? Почему бы нет? Why not? A short answer. No, stand up. Why isn't it genetics? Естественный отбор, и более здоровые выживали. А сейчас, так как люди рожают малое количество детей, то скорее мы генетически становимся хуже. Sounds convincing, even though I didn't understand. Selection. Selection, yes, and if you talk about the fact that now we have less children than before, healthier people, then we can say genetically worse now. We're probably not better or worse. It's the genetics is too slow to explain this. It's too slow. Наверное, мы генетически не лучше и не хуже, потому что генетика слишком медленно изменяется. Remember mice and men? We have babies every 30 years. It takes 100 years to have 3 generations. Вспомните мышей и людей. У нас дети рождаются каждые 3 года и. So it can't be genetics. Yes, but it could be Yes, Professor. genetics. Oh, here we go. Go ahead. Skeptical. She's skeptical. Мы знаем такой феномен, который называется эпигенетическая модификация ДНК. Этот феномен говорит о том, что ДНК меняется под воздействием внешней среды. Например, в Швеции, that was a big research in Sweden, где в Швеции сравнивали и нашли влияние
окружения внешнего, доступности пищи, обильной пищи для детей в определенное время, скажем, и этот феномен называется эпигенетическая модификация ДНК, вот именно для сердечно-сосудистых заболеваний. В чем тут дело? Если ребенок в возрасте замедленного ростового скачка получает доступ к обильной пище, и он мужского пола, то по линии дедушки это передается. И дети через одно поколение, ну не дети, уже получается внуки этих детей становятся толстыми, страдающими сахарным диабетом и страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот феномен вот описан в генетических журналах, в журналах, касающихся ожирения. Почему мы не можем транслировать эту ситуацию точно так же на болезни, связанные со старением? Okay, I get it. You're right and you're wrong. Вы и правы, и не правы. Professor's right because there is some preliminary evidence of what we call epigenetics. Yes, epigenetics. Профессор права, потому что существуют предварительные данные, которые мы называем эпигенетикой. But I still claim that even if true, and it probably is true, но все же я считаю, что даже если это правда, хотя вероятно это правда, it can't explain the magnitude of what we've seen. It may explain some small part of it. это не может объяснить все то, что мы видим, он может объяснить только маленькую часть процесса. However, there's no reason to believe me or your professor. Go and do research on the subject and prove it. These are open questions for research, and I encourage you to think about how to answer and look at these questions in Russia or anywhere else. Our environment can influence our genes. Now, interesting that we're hearing that Однако in не Russia. верьте ни мне, ни профессору, идите и проводите свои исследования. Это открытый вопрос, и его нужно исследовать и изучать. Because I remember that in some days in Russia, the things weren't so good years ago. Я помню, что в России некоторое время назад дела обстояли не так хорошо. Your leaders, not you, your leaders supported a fellow named Lamarck in biology, right? Наши лидеры поддерживали теорию Ламарка в биологии. And at the time, this was thought to be completely crazy. It was Lamarck versus Darwin. Well, it turns out that the Russians are right, that there is some effect of epigenetics, but it's not enough to explain this. That's all. So we're both right, we're both wrong. The question is, what's the magnitude of the influence? В тот момент казалось, что это абсолютно сумасшедшая идея, но позже выяснилось, что русские были правы, и действительно существует этот компонент эпигенетики. Поэтому подведем итог, мы здесь не можем быть точно правы или точно неправы, больше нужно исследовать этот вопрос. But research it because it's a good question. Но изучайте, потому что вот это очень интересный вопрос. What about the classic public health measures? Что же по поводу классических мер здравоохранения? What we all started to talk about. Exercise, diet, clean water, clean food. Чистая вода и чистая еда. These are clearly very, very important, Это, очевидно, очень-очень важные вещи. but mainly in the health of children and not so much at our age. Но в основном в здоровье детей, не в такой степени уже они отражаются на здоровье людей нашего возраста. People have warned me not to drink the tap water in St. Petersburg. Меня предупреждали не пить воду из-под крана в True? Санкт-Петербурге. So I'm not. Но я не буду. But if I get a stomach infection, I'll recover from it, Но and it won't affect my mortality. если у меня будет желудочная инфекция, то я выздоровлю, ничего страшного не произойдет. But if small children have, or a woman who's pregnant gets repeated infections from the water, Но если маленький ребенок или беременная женщина часто инфицируется из воды, this could presumably affect the health of the baby, это, вероятно, может оказать влияние на здоровье ребенка, and maybe 50 years later or 60 years later have an effect on their health when they're old.
И, возможно, 50 или 60 лет спустя уже окажет влияние на его здоровье, когда он уже будет пожилым. But even if you take care of all of these factors, Но даже если вы будете заботиться о всех этих факторах, again, it doesn't, like epigenetics, it doesn't explain enough of it. но опять же, как и эпигенетика, она не объясняет все целиком. What about money and education? Ну что, How important is this? насколько важны деньги и образование? How important? Very. Very. But it's not everything, Yes. right? It's very important. And I'll give you an example. Have any of you been to India? Кто-нибудь бывал в Индии? India is a big country. Индия It большая has страна. many states. There's a state in India called Kerala. А, It's a state. It's one of the poorest states. В Индии много штатов, да, It's a state, like an oblast. Is that the right word? один Oblast? область. Oblast. Okay. It's an oblast in India, and it's a poor oblast. Это очень бедный штат. But it has some of the best maternal and child statistics in India. Но по Индии у нее один из самых лучших показателей рождаемости и здоровья детей. Not because of money, Не из-за денег, because they made a policy decision потому что они приняли политическое решение to invest their small health budget инвестировать их маленький бюджет здравоохранения in women's literacy. в образованность женщин. Women's literacy, not health, not vaccinations, not water. Teaching women how to read. Не в вакцины, не в здоровье, а инвестировали они именно в обучение женщин чтению, грамоте. Да. In Russia, you won't be sensitive to this because you have 100% literacy. В России, возможно, вам это покажется не очень интересным, потому что у вас 100% In грамотность. fact, the impression I get in Russia is you have 150% literacy because everyone's always reading books on the subway, and it's a very literary society, which I admire. У меня даже ощущение, что у вас 150% грамотность, потому что в метро все постоянно читают. But when you go to the developing world, if women can't read, if they can't read a poster on the wall that teaches them how to breastfeed or how to give clean milk or to bring their children in for vaccinations, their children are doomed. Но если мы вернемся в Индию, если женщина не умеет читать, то она не сможет прочитать информацию в объявлении, она не узнает, что нужно привести ребенка на вакцинацию. So money is important, but education is more important. Поэтому деньги Yes. важны, но образование еще Question, важнее. comment. Дело в том, что у них очень часто используют еще граффити в качестве образования. То есть в городах и в деревнях есть на главных улицах граффити, где нарисовано, что надо мыть руки, что надо заботиться о ребенке, картины. Okay, hold on, wait. И там очень много так. И в Непале то же самое, как бы в селах и в городах. На улицах есть как бы места, где нарисованы именно граффити. Right, okay. So you're confirming what I say. These are cheap, sensible solutions to important questions. Okay, Вы thank только you. подтвердили то, что я сказала. Это дешевый, очень разумный способ изменить ситуацию к лучшему. This is your point. What about medical technology? What about us? Hospitals, drugs, operations. So far, you'd think you would think from listening to me that I'm a doctor, but I don't believe in medicine. Что же касается нас, медицинские технологии, препараты, лекарства, вы, наверное, слушая меня, уже подумали, что я хотя бы врач, но не верю в медицину. But I do. You saw my father. Но я верю, вы же видели моего отца. 56 years old, his first heart attack. В 56 лет первый сердечный приступ. He's now 96 Ему сейчас 96. because of modern medicine. Благодаря современной медицине. Statins, drugs for cholesterol, all the drugs that we use. Статины, препараты от холестерина и вообще все препараты, которые мы So используем. this is important. In other words, if I were to come to Russia, I don't know anything. I'm completely ignorant. I'm going to make a guess. Я приехал в Россию абсолютно не зная ничего. One of the most cost-effective steps you could take Но я хочу сделать предположение. Один из наиболее экономически эффективных шагов, которые вы можете предпринять, one of, not the,
один из, не единственный. I'm not stupid, I'm not going to make it. Okay, you can say that. Я не глуп. The translators are always protecting me. Would be to treat hypertension among the elderly in Russia. Будет лечить гипертонию. Properly. Хорошо, правильно лечить гипертонию среди пожилых людей в России. Is that a good guess? Это хорошее предположение? Tell me no if it's not. Наверное, нет. No. Okay. Okay. But you'll agree with me that modern medical technology does make a difference, especially the elderly. Но вы согласитесь со мной, что современные медицинские технологии действительно изменяют ситуацию, особенно в случаях с пожилыми людьми. And what we know today versus 40 years ago И что makes a difference. те знания, которые есть у нас сейчас по сравнению с 40 лет назад, действительно имеют значение. However, there are many things we know and many things we don't know. Однако многое мы знаем, но многое мы не знаем. And if you asked my wife what percentage of things I know or don't know, you know what she would say. Если вы спросите мою жену, какой процент вещей я знаю и какой не знаю, вы можете предположить, что она скажет. This is mortality from tuberculosis. Это смертность от туберкулеза. High, low. Высокая, низкая. 1840, 1960. 1840-1960 в Англии. Look at the fall in mortality from tuberculosis over 100 years. Посмотрите на этот резкий спад смертности от туберкулеза за 100 лет. Before, antibiotics were, is this antibiotics? Qu'est-ce que c'est? No. Chemotherapy. So antibiotics, what's this? Vaccine, okay, BCG, okay. So even before streptomycin, which was the first drug for TB, was invented, mortality from tuberculosis had fallen 195% in the UK, before drugs. Даже до того, как были найдены препараты, смертность от туберкулеза уже упала на 150%. And I'm sure you have similar results in Russia. И я уверен, что примерно такие же Maybe a bit результаты в России. bumpier. Not today. I'm not talking about the rise in MDRs. Is that what you're referring to? Yeah, no. Я не говорю о No, go ahead, go ahead. сегодняшнем. No, but I'm talking about until 1960. Я говорю о ситуации до 1960 года. Tuberculosis is a bad disease because it knows how to come back. Yes, here in Russia. Russia and other places in the world, but I know you have multiply resistant tuberculosis in prisons here. I know that, among other places. But still, it's relatively rare. Я, конечно, знаю, что туберкулез такая болезнь, которую никогда не знаешь, когда вернется, и в России существуют проблемы с этим, но все же данные изменились. In the 19th century and early 20th, it killed millions of people, tuberculosis. В 19 веке и раньше эта болезнь убивала миллионы людей. And today it kills hundreds. А сегодня она убивает сотни. So something happened. Something happened that we don't know. Что-то произошло, о чем мы не знаем. We can guess, but we're not sure. Мы можем догадаться, конечно, но мы не уверены. And I claim that in the issue we're discussing today, И я заявляю, что касательно вопроса, который мы сегодня обсуждаем, that old people are healthier today than they used to be, что пожилые люди сегодня более we здоровы, don't yet чем- understand why. что Completely. пожилые люди сегодня более здоровые, чем раньше, мы как раз не понимаем что-то очень важное, причем совсем не понимаем. Okay, so what can? Let's think together what can. Well, Давайте вместе подумаем, что же может повлиять на это. here we have all, you were referring to this, right? Number 3, exercise. Вы говорили Right. сегодня про физическую нагрузку. So all of these things are good Все эти вещи хороши. and may explain if old people smoke less, which they do smoke less today, И, конечно, могут объяснить частично. Если пожилые люди меньше курят, а они меньше курят in сегодня. the countries in which this has been studied, if the diet is better, В странах, где проводилось исследование, питание стало лучше. and so forth, old people are going to stay alive longer and be healthier. И таким образом пожилые люди будут дольше здоровее и будут дольше жить. What else can help people? Remember the disability slide, that old people are less disabled today than they used to be? Помните слайд про инвалидность, что сейчас меньше людей с инвалидностью, чем раньше? Maybe it's modern technology. Возможно, дело в современных технологиях. I don't know how common
hip replacement is in Russia, or knee replacement. Я не знаю, насколько распространено протезы бедренные, протезы коленные, протезы в России. But in wealthy countries, it's very, very common Но в зажиточных странах это очень распространено. for old people with bad hips to have them fixed, like a cataract. А для пожилых людей с проблемами с бедренным суставом его, в общем, ремонтируют так же, как лечат катаракту. So they may have the disease osteoarthritis of the hip. They may have the disease just like they did 100 years ago. Возможно, у них так же, как и 100 лет назад, есть остеоартрит. But now we have certain radical treatments, albeit expensive, Но сейчас у нас есть определенные радикальные методы лечения, хотя они недороги, that improve lower the disability of older people. которые снижают ограничения физических. Take something like microwave ovens. Ну, возьмите, например, микроволновые печи. If, God forbid, my wife dies before me, Если Бог не позволит и моя жена не умрет раньше меня, she has put in the freezer in our home, the Frigidaire, the fridge, она поставит холодильник в доме, 30 years of frozen food 30 лет замороженной еды, that I can take out of the freezer, put in the microwave, чтобы я push 3 minutes, and have a meal. Чтобы я мог достать продукты из холодильника, из морозилки, скажем, вернее, Because поставить в микроволновку и получить еду. if she didn't do that, Потому что если она этого не сделает, and she died before me, и если бы она умерла раньше меня, I would die of starvation 1 month later. я умру от голода через месяц после нее. So we have things today that are cheap and everywhere that make it possible for old people to function in ways they couldn't function 20, 30, 40 years ago. Сегодня нас окружает много вещей, в том числе недорогих, которые позволяют пожилым людям сегодня функционировать намного лучше, чем они могли бы это сделать раньше. So they don't have to be healthier to be more functional. Поэтому они не должны быть более здоровыми, чтобы быть более функциональными. And that may explain some of these data. И это объясняет некоторые данные. Something else? All of the above? Now, is everything so good that we have nothing to worry about? You have this expression in Russian, something bad on the horizon, something bad in the distance. Вы знаете это выражение, что-то плохое на горизонте, что-то плохое вдалеке. This looks a bit frightening, doesn't it? Картинка немножко пугающая, не правда ли? So maybe things aren't so great. Возможно, не все так хорошо. Now let me tell you, if you want to be an academic, Позвольте мне сказать, если вы хотите if you want to be an academic physician, стать академиком, you have to learn how to deal with opposition вы должны научиться работать с оппозицией, to your ideas. с противоречием вашим идеям. And the best way to do that И самый лучший способ сделать это is to bring them up yourself before somebody else does. найти все эти моменты самостоятельно, прежде чем кто-то найдет их за вас. Even if they're right, Даже если они будут правы, I said it first. я сказала это первым. Now, when you write articles, I know this is an academic audience, when you write articles, I write an article and I say to myself, in a draft of the article, before it's finished, Когда я пишу статью еще в черновике, в варианте черновика, до того, как она закончена, what are the letters to the editor that people are going to write criticizing me? You know, letters to the editor in a journal or a newspaper? Да, в журнале есть раздел письма издателю, редактору, где люди смогут написать и задать какие-то вопросы или покритиковать что-то. And I try and answer them before my critics do. И я пытаюсь ответить на подобные письма до того, как они будут еще написаны. So I'm not going to do that now, Сейчас я не буду этого делать, because I really am worried about what I'm going to present to you. потому что Now. я действительно переживаю по поводу того, что хочу сейчас вам показать. I do think old people today are healthier than they used to be. Я считаю, что пожилые люди стали более здоровыми, чем раньше. I think the evidence is very strong, Я думаю, что свидетельства очень сильны, but that doesn't mean it's going to continue но это не значит, что тенденция продолжится because of a few threats, and here are some of them. из-за нескольких угроз. Here's the first one. Вот первое.
You don't have this so much in Russia. В России это не так распространено. Yet. Пока. If you go to United States, anybody been to United States? Кто-нибудь был в США? The place is full, not of obesity, but of morbid obesity. Morbid obesity. Страна полна даже не ожирения, а People with BMIs of 40, 45. люди с индексом массы тела 40 и 45. And this is a problem around the world, and we don't yet understand it. We don't understand this problem, why it's happening. Это проблема, распространенная по всему миру, и, к сожалению, мы пока не понимаем, почему это происходит. But it is happening, Но она происходит. and it's having an effect on all ages. И влияет на все возраста. As yet, old people are not obese very much, but as children are obese, and if they spend their whole lives being obese, it may well reverse many of the things we've talked about today. Хотя сегодня пожилые люди в основном не страдают ожирением, но если дети уже страдают ожирением, и если они проведут всю свою жизнь в таком же состоянии, то, возможно, этот факт изменит все то, о чем мы говорили с вами сегодня. So far, we've talked mainly about the developed world, the wealthy, industrialized world of which Russia is a part. Пока что мы с вами говорили в основном о развитом мире, о мире благосостояния, благополучия, в который включается также и Россия. But if you look at old age in places like India, or China, or sub-Saharan Africa, Но если вы посмотрите на такие места, как Индия, Китай или Африка, за Сахарой, India, sub-Saharan Africa below the Sahara, you find this AIDS epidemic, HIV, вы увидите, что там есть эпидемия СПИДа. has huge effects, big effects, И она очень сильно влияет on this generation, на, your generation, на ваше поколение. age 25 to 45. От 25 до 45 лет. Not my generation, Не на моем and not поколении. children, И не directly. детей. It wipes out a whole generation of productive people. Эта эпидемия просто стирает целое поколение продуктивных людей, Leaving you with children who are orphans, оставляя вас с детьми-сиротами. and since this seminar is on old age, old people who are looking after their children's children. И поскольку мы говорим с вами о старении, то нужно упомянуть пожилых людей, которым придется следить и ухаживать за своими внуками и правнуками. Now you in Russia will say, that's no big deal. All grandmothers look after their daughters' children. Ну, вы, наверное, сейчас скажете, что, ну, в общем... That's very common here, right? Ничего Your mothers help you a lot, I все know. бабушки присматривают. It's a common positive social force in Russia, as it is in Israel. Это очень положительная социальная тенденция в России, так же, как и в Израиле. But that's very different than being left as a 70-year-old woman with 3 children and 3 grandchildren to look after when you're 70 years old or 75 or 80. That's a tough. Не имеет ничего общего с ситуацией, когда 70-летняя пожилая женщина остается с 3 внуками или даже правнуками, и ей нужно за ними как-то ухаживать. So aging and its implications is not just for wealthy countries like Russia, it's also for poorer countries. They also have problems, but we don't think about aging in those countries so much. But И хотя мы не думаем особо детально о проблемах старения в неразвитых странах, но однако там тоже существуют большие проблемы, связанные с этим. what about the situation in Russia? Again, who am I to tell you? I just know what I read. But I'll tell you some thoughts. Опять возвращаясь к ситуации в России, хотя я, в общем, могу вам рассказать только то, что я читаю, но, однако, я поделюсь с вами своими идеями. And I hope you'll correct me if I'm wrong. Надеюсь, вы меня поправите, если я буду ошибаться. So life expectancy in Russia, good, bad, indifferent? Продолжительность жизни в России хорошая, плохая? Changes. It's gone up, it's gone down. It's better than it was, right? It's better than it was. Ситуация изменяется, но уже сейчас лучше, чем было раньше. Here's the, you've seen this? Это вы уже видели. But it's getting somewhat better. Но становится лучше. But you have a long way to go, especially among men. Но еще нужно много пройти, особенно что касается мужчин. Is that true? True.
We've already talked about this catastrophic impact of World War I, World War II, the famine in the 30s in Russia, so that there's millions of elderly women and not that many elderly men. Мы уже с вами поговорили о катастрофическом влиянии мировых войн и о голоде в России, поэтому сейчас мы видим миллионы пожилых женщин, но намного меньше пожилых мужчин. This generation of Second World War veterans is now dying off. You and I looked after them. These younger people may not know them so well, but I spent my whole early medical life looking after this generation. Поколение ветеранов Второй мировой войны сейчас уже начинает исчезать, и именно мы за ними ухаживали, мы их лечили. Вы уже, конечно, не застали их в таком масштабе, как мы. In every Western country, there is a female advantage to life expectancy. В любой европейской стране существует преимущество женщин по продолжительности жизни. In Israel, it's about 4 years. Women live approximately 4 years longer than men. В Израиле это примерно 4 года. But in Russia, it's 10 years, Но в России это 10 лет. which is a huge gap. Это огромный промежуток. Not that we want to pull the women down. Мы, конечно, не хотим уменьшить продолжительность жизни женщин. We want to raise the men up. Мы хотим подтянуть к ним мужчин. You have low fertility, У вас низкая фертильность, which will increase the percentage of 65. Remember? Mortality, fertility, migration. что повысит количество людей старше 65 лет. Если помните, смертность, фертильность и миграция. Migration is not a problem in Russia, a big problem. Миграция здесь не очень большая проблема. Mortality is a problem, but not that big a problem. Fertility is a big problem here and all of Western Europe, for the most part. Смертность большая проблема, но не настолько большая, а вот фертильность действительно крупная проблема, причем в основном. And if you don't have enough children, И если у вас нету достаточно детей, you won't be driven crazy by teenage daughters, вас, конечно, не будет сводить с ума дочери-подростки, which is a great treat что огромное преимущество. when you get over it. Но позже над вами это же преимущество сыграет над вами шутку, когда вы станете старше. You have poverty in old age here, У вас существует бедность среди пожилых людей. and it has to do with, I don't have to tell you why, Мне не нужно говорить вам, почему это происходит. but it's not good to be poor at any age, Плохо быть бедным в любом возрасте, but it's a disaster when you're very young or very old. но это просто катастрофа, когда вы очень молоды или очень стары. And again, you know more about this than I do, but I know it's a phenomenon here. Конечно, вы знаете об этом больше, но я знаю, что существует такое явление. You've had, because of the instability of your history, degradation and building up of social services. I know that things are coming, you were telling me this morning, doctors are better paid than they were before. So there are certain things I know in Russia are going in the right direction. But when you have instability, it causes instability in social services. You can't plan a budget. Конечно, когда есть какая-то нестабильность в стране, то это вызывает нестабильность в социальных вопросах, и невозможно спланировать хороший бюджет на социальные нужды. Which makes it impossible to plan. Okay. We've talked about the life expectancy in middle-aged men, and the whole result is more old people. Мы говорили о продолжительности жизни среди пожилых людей, что приводит к общему увеличению количества пожилых. Which takes us back to something I said earlier this morning, that they're not necessarily a problem, Что приводит нас к мысли о том, что я упоминала уже сегодня, что не обязательно должно восприниматься как проблема. but if they're poor and sick, they're a burden to society and to themselves. Но если эти пожилые люди бедны и больны, то они становятся бременем для сообщества. So you'll see I like Lenin a lot, Вы видите, что at мне least for the picture, he's a good picture. очень нравится Ленин. Okay. What can you do with the budget you have? Что вы можете сделать с тем бюджетом, который имеете? Well, here we have the best possible example of my first slide. To Здесь your professor who's spent so much of her energy and budget and whatever else to organize such a course. So, good for you. It's not obvious that such things happen.
Здесь мы видим прекрасный пример того, о чем я говорила. Профессор Елена Владимировна потратила огромное количество энергии и бюджета на то, чтобы организовать такое мероприятие. И в обычной жизни, может быть, это не очень бросается в глаза. And it takes people a vision and energy to do such a thing. И требует от людей энергии и взглядов будущего, чтобы такие вещи организовывать. And that goes for you too, because you obviously had something else to do today. And you got off work, or you came here, or you traveled. And 10 years ago, you probably couldn't organize this course, and if you did, they couldn't come. Am I right? I don't know anything about it. No, completely. Okay, so good for you and good for you. And we all have to do this. И вы тоже в этом принимаете большое участие, потому что вы пришли сюда, вы отпросились с работы, отменили какие-то свои дела. Возможно, 10 лет назад не получилось бы организовать такое же мероприятие, либо если бы получилось организовать, у вас могло не получиться прийти и посетить его. And there's all the question of health promotion, alcohol, smoking, diet. I don't want to go into that, you know about it. Конечно, я не буду еще раз повторять вопросы укрепления здоровья. Appropriate preventive measures. Соответствующие Appropriate. профилактические меры. Correct, because tomorrow I'm going to warn you a little bit about inappropriate preventive measures. There are such things. Очень важно, чтобы они были правильными, надлежащими. Завтра я еще буду с вами разговаривать по поводу ненадлежащих профилактических мер. But tomorrow, if I start to depress you, Но если завтра я начну вас немножко депрессовать, remember what I said today. вспомните, что я сказал сегодня. It's very important. I'll give you an example. The flu vaccine. Cheap. Easy to do. Easy to do. What percentage of old people get the flu vaccine every year here? Сколько, 5%, 10%? какой процент пожилых Maybe людей not even that делает прививку от гриппа каждый год? You don't have it, the vaccine doesn't exist. Okay, so these are relatively low technology interventions. This is not heart surgery. Это довольно относительно простой вид вмешательства. Это не операция на сердце или что-то более сложное. And yesterday, Professor Jan and I were talking about strengthening primary care. Because what Russian elderly people need is not more heart surgeons. They need more family doctors who will treat their cholesterol, their hypertension, and tell them to stop smoking. Вчера мы разговаривали с профессором Гризом по поводу того, как же укрепить медицинское обслуживание пожилых людей, и мы пришли к выводу, что им не нужно больше операций на сердце, им нужно больше семейных врачей, которые помогут им привести в норму уровень холестерина и вылечить гипертонию. And if you want a good example of a country that invested mainly in primary care before secondary care, если вы хотите хороший пример страны, которая в первую очередь инвестировала значительные средства в первичную помощь, а не специализированную, come to visit us in Israel. приезжайте к нам в Израиль. Because we have a very, very good system of community care. Am I right? Yes. Which we built consciously. Потому что у нас очень хорошая система On purpose. медицины, которую мы целенаправленно With the opposition of many big professors of surgery and internal medicine and ophthalmology who said, oh, what do you want to, who wants those family doctors? We need real doctors. Хотя очень многие большие крупные специалисты, профессора в офтальмологии, хирурги были против, они говорили, кому нужны семейные врачи, нам нужны настоящие врачи. Not that we don't need those people, of course, but you have to invest in primary care. Okay. Конечно, нам нужны и те, но необходимо инвестировать в первичную помощь. And I don't have time right now to go into rehabilitation and long-term care, but they're also important. Okay. Нет времени сейчас говорить уже о реабилитации и длительном уходе, но это тоже важные вещи. And here, once again, I won't go into details, medical education and health education. You have to train the doctors before you train the people, because we have to do our job. Конечно, вопросы медицинского образования, образования населения очень важны. Сначала нужно учить врачей до того, как вы начинаете учить пациентов. So if you haven't noticed yet, I'm a believer in positive thinking. Если вы еще не заметили, то я склоняюсь к позитивному мышлению. I'm not naive. Не наивному, я не наивный. In Israel, we have an expression, you have to have sharp elbows. You use that expression in Russian? Yes. Sharp elbows? В Израиле у нас есть выражение, нужно закатать рукава.
we have to fight for what we believe in, but it is possible to get it done. Нам приходится бороться за то, что мы хотим достигнуть, но это возможно. So, if you want to summarize everything I said today, Если суммировать все, что я сегодня сказал, in order to help old people, not going back to children and not going back to middle-aged, old people, касаемо именно пожилых людей, you can encourage them for 4 things. Just read this. вы можете их поощрять за вот эти вот 4, список из 4 пунктов. Познакомьтесь. This is like ABC. Это как алфавит. This is not rocket science. Это не запуск ракеты. This is not complicated. И не сложно. But it's evidence-based. Но это основано на доказательствах. If you take 70-year-old people Если взять 70-летних людей, at year 0, today, 70-year-old people, and you have them comply with those 4 things I just showed you, и если вы добьетесь того, что они будут Eat well, соблюдать don't эти smoke, blah, 4 blah. пункта, their survival curve looks like that. их кривая выживаемости будет выглядеть вот так. Go back 1 slide, please. If they do none of these things, Если они не будут делать ничего из списка, they smoke, they drink, they have a bad diet, next, here's what happens to them. вот что с ними произойдет. At age 70, so you don't have to start when you're 5 years old. Это в возрасте 70 лет. Не нужно даже начинать с рождения. The earlier the better, of course. Конечно, чем лучше, тем раньше. But you can always, geriatricians know we can always help an old person. Но вы должны знать, что мы всегда можем помочь пожилому человеку. Okay? Smoking in Russia, at least in 1993, these are all big. It was very common. What's the percentage now? Какой сейчас процент? Nobody knows. No one knows. What's your guess? Because the data are not so. The data are good. Is it still high? Still high. Всё еще. So this slide from Health Canada, is it in there, like with the translation? Yes, it's Oh, in good. the Okay. translation. So in other words, you have to appeal to what's important to people. Необходимо обращаться к тем моментам, которые важны для людей. And the Canadians were very brave in making this slide. И канадцы были очень смелы, когда сделали вот такую рекламу. But apparently it's very effective in men to warn them, young men, because young men don't think of the future. Но оказалось очень эффективно, особенно среди молодых парней, потому что обычно они не думают о будущем. It's true that lung disease and heart disease is more important. But what's more important to a young man who thinks he's going to live forever is erectile function. Конечно, мы знаем, что болезнь легких и другие заболевания намного важнее, но для молодого парня, которому кажется, что он будет жить вечно, это намного важнее. Unfortunately, this hint won't work in most 80-year-old men. К сожалению, But- на 80-летних это вряд ли подействует. Not today. Well, with Viagra it's true, but there are other reasons for 80-year-old men to stop smoking. Но есть другие причины для 80-летних, чтобы бросить курить. Here they are. Вот они. This is a doctor's study, looking just at doctors. Это исследование врачей. And if they smoke or don't smoke, remember they all die at age 100. Doesn't matter what you do. Если они курят или не курят, ну вы помните, что все они умрут к возрасту 100 лет, неважно, что они будут делать. But if they stop smoking, they have a better mortality statistics than if they don't. They die later. Но если они бросят курить, то показатели смертности значительно улучшатся. Okay. I think I'm going to move along. Remember this slide? I'm bringing you back to the beginning. Вернемся к началу. If we're right, and again, it's a hypothesis, Если мы правы, но опять же это только гипотеза, where we've studied it, in countries where we've studied в it, странах, где мы изучали, we have been able to move this whole complex much further into old age. мы смогли передвинуть весь этот комплекс заболеваний в более поздний возраст. For reasons that are not yet clear completely, why? По причинам, которые до сих пор еще не особо нам понятны, Which is good news for you as young academicians. что является хорошей новостью для вас, как будущих академиков. I hope any of you interested in research will
from these few slides, got some ideas about things to study with your professor. Надеюсь, что все те, кто заинтересован в исследованиях, подсмотрел несколько идей сфер исследования. Are we going to this gentleman or this lady? Куда мы движемся? Will our grandchildren be healthier when they're old Будут ли наши правнуки более здоровыми, когда они будут старыми, than their parents were when they were old? чем их родители, когда они были старыми? It's up to you. Зависит от вас. Thank you. Спасибо.